guys, இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க வந்துக்கோங்க. நான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணி வீடியோஸ் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம டெலிகிராம் சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் இங்கே சேனல் பயோவில் கொடுத்துருக்கோம், மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு செட் ஆகலைன்னா ஜாயின் டெலிகிராம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சால்வ் ஹேண்டில் அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் இருப்போம். ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் கொடுத்தப்போ ஜாயின் ஆகிறீங்க, மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Today solve the problem letter tile possibilities, and they are given an in question. You have given an n tiles where each tile with the one letter and tiles type written on it, and they are given finally written the number of possible non-empty sequence of letter you can make using the letters printed on those tiles, and they are given finally 3 input and output. While we take this both input and output, okay, I will tell you the today problem and we understand and solve the problem in one. Okay, and I will post at the previous video. There people that tell me in teaching Tamil. I will understand you. Okay, guys. I will understand our comment. Okay, I will post video daily following weeks. I will post it in Tamil for our knowledge experience. Okay, I will tell you the today problem for letter tile possibilities. You can note it and solve the problem in one. If any queries, please comment me. I will reply your each comment. Okay, நம்மகிட்ட வந்து என் டைல்ஸ்னு இருக்குது. ஒவ்வொரு டைலும் ஒரு லெட்டர் இருக்கும். அதை பார்த்து எத்தனை டிஸ்டன்ட் நான் எம்டி சீக்வன்ஸும் இருக்குன்னு நம்ம ஃபைன் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அப்ரோச் என்னன்னா யூசிஏ கவுண்டர்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டாங்க. அதில் ஒவ்வொரு லெட்டர் எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு ஃபைன் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா பேக் ட்ராக்கிங் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு லெட்டரையும் ட்ராவர்ஸ் பண்ணும்போது எல்லா பாசிபிள் சீக்வன்ஸும் ஜென்ரேட்டாக பண்ணுமா, இல்லை அவை டூப்ளிகேட்ஸில் சேம் லெட்டர் ரிப்பீட் ஆகுதான்னு நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும். இதுதான் இல்லை ப்ராப்ளம். இதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்களே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி உங்களுக்கு வீடியோ உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக உங்களுக்கு வரல, அதுமாதிரி உங்களுக்கு வந்து யூடியூப்பில் உங்களுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரலன்னா நம்மளோட ஸ்டார்டிங் வீடியோவில் வந்து டெலிகிராம் சேனலில் எப்படி ஓப்பன் ஆகும்னு சொல்லியிருப்பேன். அதை கவனித்து பாருங்கள். அப்படி உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்க உங்களுக்கு புரியலன்னா நம்ம வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து டெலிகிராம் லிங்க் கொடுக்குறேன், அதுக்காக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் இல்லைன்னா நம்மளோட சேனல் பயோவில் லிங்க் இருக்கும், டெலிகிராம் கம்யூனிட்டி குரூப்னு லிங்க் இருக்கும், அதை ஜாயின் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா, அதில் வந்து நம்ம டெய்லி வீடியோ போட அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்போம், மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து டுடே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் எப்போதும் போல் நீங்கள் வந்து பைதான் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பைதான் தான் ஈஸியாக இருக்கும், நம்ம கன்வீனியண்டாக லாஜிக் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து இப்போ எப்போதும் போல் டிஃப்னு கொடுத்துக்கோங்க ஒரு வார்த்தையை. டிஃப் பேக் ட்ராக் ஆஃப் கவுண்டர் கொடுத்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி கொடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து டோட்டல் வேல்யூவை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. டோட்டல் வேல்யூ இல்லை, நம்மளுக்கு 0 கொடுத்துக்கோங்க. ஃபார் டைலின் கவுண்டர்னு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு ஃபாரில் வாங்கிட்டு இஃப் லூப்பில் வாங்கிக்கோங்க. இஃப் கவுண்டர் tile and here equal to 0, at 0, here வந்து here greater than equal to 0, here is okay. Next total plus or equal to 1. okay, and next counter title quote tile. okay, counter tile minus equal to 1. okay, and next counter we using, and next total is equal to total plus r is equal to backtrack of counter and counter of tile plus r is equal to 1. okay, and see finally we return return total, and we finally return the values for both. Return backtrack counter of tiles. okay, let me run the code and check for the output for the today problem.
Code was rendered. There is some error problems. I will solve the errors. Okay, let me run the code another time and check for the output for the today problem. And it is last fine. Yeah, guys, our case successfully rendered. Our code was accepted successfully. There is no errors computing here. And here, finally, we will given the race. And this is today solution for lead code data challenge problem. And the date is 17 12 2025. Problem was successfully compiled, no errors computing. Okay, guys, let's please compile our code. Let's submit our code. It is finally it is possible for our video. Test cases. Okay, thank you for watching video. I will committing now testing for legal data challenge problem. See you tomorrow, guys. Thank you for our support. And please subscribe on the video. Video is useful, like and subscribe. As friends, guys. Thank you.